সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি লাইভ টুর্নামেন্ট এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আমি এখন চলে যাব সাজ্জাদ ভাইয়ের কাছে। তার কাছে আমি অ্যাপ্রোচ করব ভিডিও কলে। তার আগে আমি আমার পজিশনটা এই মুহূর্তে সোয়াইপ করছি এবং আজকের প্রাইজ টুর্নামেন্ট আমরা যেহেতু ফরেন পিপলরা রয়েছে, আমরা কিছুক্ষণের জন্য ইংরেজি কনভার্সনেও যাব এবং তারপরে বাংলা কনভার্সনেও যাব। আপনারা সবাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন। Assalamu alaikum Shajjad bhai. How are you today? Walaikum assalam wa barakat. I'm absolutely perfect. And what about yours? As it is day, I was enjoying my time with my friends and I have maintained all of the formalities with my family. So, brother, Okay. we have arranged a tournament. It's a prize tournament, and it is Yeah. our great success that we have arranged that. And some foreign people already have joined, and their ratings and Yeah. they have title. It's really Yes. pleasure to play with them. Our member will play with them. So, what is your feeling about their ratings and about their cooperation with our team? As they are foreign people, we are speaking English in this time, and next time we will go to Bangla when our Bengali people started to play. But Mhm. when foreign people started to play, we will speak in English. But when our people, our local people, will start to play, we will switch into Bangla. Inshallah, everything will be happening. So, what is your feeling and what is going on with you today? Okay. First of all, thanks everyone who is participating in our tournaments, and I can see almost around 300 players who have joined in these tournaments, and almost I can see if I'm gonna go through on their rating list, I can see almost 10 or 15 people who are rating range is like around 2600 to like 2500 above. And if I go to the average rating, last statistics I have seen there, almost 46 people, they're above 2200 ratings. So 2200, it means it's obviously it's gonna be a huge competition for them. So I would like to give a warm welcome everyone, and obviously my best wishes for all of them who is participating in the tournaments. I hope they will gonna give their best shot, and obviously there will be a lot of interesting facts we can see. Like because I can see there are women FIDE Master, International Masters are playing, and obviously I will give special wishes or best of luck to our Bengali players or Bangladeshi players who are participating. Like I can see Chanchal Kumar Ghosh. He's one of the best player in Bangladesh and a strong candidate master, undoubtedly. And I have a previous experience while I have played with him, and he's a really such an amazing person, wonderful, beloved person, and yeah, I can see like if he has a good position in that tournaments, that will be a really like obviously an amazing feelings for me. It will be really special things. So and another player, I can see another two players who is a very renowned to us, Mr. Abu Hanif and Shoyutullah. They are also very strong and well well player. I mean well player there. They have lots of knowledge about the positions, openings, and middle games. They are our one of our like one of the best players in Bangladesh we have. So I think it's gonna be a very much interesting for all of the players, and it's gonna be easy for the foreigners as well to get the title from them. So there will be lots of competitions. So let's see what happens. And I have a best of luck for all of them. So thank you Exactly. so So, much. last question about Mm-hmm. our face cam. Then we Yep. will sweep into skin. That time we will Okay. turn off our face cam. So, last question is: Definitely. lots of our students are going to Mm-hmm. play in our tournament. Okay. What is your feelings? Okay. I mean, I have a special heart for all of my students and a special love as well. Whatever the result is not a matter for me. I mean, they can win, they can lose, but I'm gonna request all of them to give their best shot. I mean, whatever the result is doesn't matter. Don't care about the result. Try to give your best shot, and inshallah, I hope you will find the best result. I mean, you don't have to fear about the ratings. It's just a constant. It's just a constant. You know, when sometimes it's up, sometimes it's down. Rating is just a number, and if you play
well, if you focus on your game and if you don't focus about the ratings, opponent doesn't matter. I mean, you can do anything, and it's a blitz game. It's a blitz game. If you have good time frame, if you can like save your time in the clock in the first like 10 to 15 moves or like 20 moves, if you can like play very fast, you can save your time and your opponent will feel some pressure when the position is equal. So I'm going to suggest them, don't make the board complicated, make it easy. Whatever the like situation is, try to make it easy, simple, so that you can calculate the board and obviously go for the best shot. And don't make it complicated. And obviously you'll have some advantage in time frame as well. So that will be my like best wishes to my beloved students as well. Thanks, my brother. Let's sweep into Okay. full screen and we will turn off Okay, our sure. camera. In that time, we have other Definitely. formalities to maintain. We have to introduce all of our admin about our tournament. Definitely. So let's go. Let's go. Yeah, definitely. Let's start. And I will just one last thing I just want to share. Like as it's our first prize tournaments, obviously I'll request our Bangladeshi players, like who is in the top rated, like Abu Hanif, Shariatullah, and Chanchal Kumar Ghosh. They are the best players we have in our country. Like Abu Hanif, Shariatullah, and Chanchal Kumar Ghosh. They are the best players we have in our country. আচ্ছা, কথা বলতে বলতে আমি স্ক্রিনটা সুইপ করে দিয়েছি। সরি ফর দ্যাট। ভুলে একটা ক্লিক পড়ে গিয়েছে। সাজ্জাদ ভাই, আপনি কি এই মুহূর্তে অনলাইনে রয়েছেন আমার সঙ্গে কানেক্টেড? Yeah, I'm with you, brother. All of us. আচ্ছা, তাহলে আমরা স্ক্রিনে ডিরেক্ট চলে এসেছি। সরি ফর মাই টেকনিক্যাল এরর। একটা ক্লিকের জন্য এরকমটা হয়ে গেছে। আমি স্ক্রিনে চলে এসেছি। স্ক্রিনে আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে আমাদের ইন্ট্রোডিউসটা করা লাগবে আমাদের মেম্বারদের কে নিয়ে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফোকাস মিস এস ক্লাবের সকল দায়িত্ববান সদস্য। প্রথমে রয়েছেন আব্দুল আজিজ ভাই, তিনি হচ্ছে আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং তিনি আমাদের ক্লাবের এই টুর্নামেন্টটা যে এত সুন্দরভাবে, এত পরিকল্পিতভাবে, এত ক্লিয়ার, ট্রান্সপারেন্ট ভাবে তিনি এই জিনিসটা ম্যানেজ করতে পেরেছেন, এটা তাকে আমি অবশ্যই অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই। তিনি আজকে আমাদের সঙ্গে কানেক্ট হতে পারেননি ব্যস্ততার জন্য, অ্যাজ ইট ইজ ঈদ ডে। বাট ডোন্ট ওয়ারি, তাকে আমরা আসলে তিনি যতটা ধন্যবাদ আশা করেন আমাদের কাছ থেকে, আমরা আসলে ধন্যবাদ দিয়েও তাকে শেষ করতে পারবো না। এরপরে রয়েছি আমি, আতিকুল ইসলাম দেখতে পাচ্ছেন। আমি তো থাকবোই, আমার সম্পর্কে আর কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি। তার পরের জন মেম্বার জিসান হোসেন। যত ডিজাইন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে এই ক্লাবের, ইভেন এই ফটোসটাও, এটারও ইলাস্ট্রেটর করা জিসান হোসেনেরই। এবং কামরুজ্জামান ভাই, তিনি একজন অত্যন্ত দায়িত্ববান সদস্য আমাদের, অ্যাডমিন একজন। এবং যত সাপোর্ট রয়েছে গ্রুপের, আপনি পোস্ট করা মাত্র বা আমাদের পেজে কোনো প্রশ্ন করা মাত্র সেগুলো তিনি হ্যান্ডেল করে থাকেন। একই কাজটা যেহেতু করতে গিয়ে দেখা যায় যে এত মানুষের মেসেজ, আপনারা বুঝতে পারছেন যে ৩৬,০০০ একটা সাবস্ক্রাইবড চ্যানেলে কতগুলো মানুষ মেসেজ করতে পারে দিনে। তো এই প্রেশারটা পড়ে যাওয়ার জন্য সোবহান পরামানিক ভাই, আমার ছোট ১ বছরের আমার ছোট ভাই, এবং মানিক খান ভাই, এনারা দুজন, এবং কামরুজ্জামান ভাই, টোটাল এই ৩ জন মানুষ মিলে আমাদের যেই সাপোর্টটা দিয়েছেন, মানে এটা ভাষায় অপ্রকাশ্য। আমরা কখনো মানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করতে পারবো না। কারণ বুঝতে পারছেন এটাই সবথেকে ভাইটাল এলিমেন্ট, যে একজন মানুষ মেসেজ করে তার রিপ্লাইটা পাচ্ছে কিনা। এবং সবশেষে সাজ্জাদুল ইসলাম ভাই, যাকে আপনারা সবাই চেনেন আরকি কম বেশি। ক্লাসেও চিনে থাকেন এবং অন্যান্য জায়গাতেও তো দেখেছেন। সো আমি কার্টুন ক্যারেক্টারেও সুইচ করছি। আজকে আমরা দুজন লাইভে থাকবো। দিস ইজ মাই কার্টুন ক্যারেক্টার অ্যান্ড দিস ইজ অ্যাবাউট সাজ্জাদ ভাই। সো এই মুহূর্তে আমি চলে যাচ্ছি আসলে টুর্নামেন্টে। তার আগে আমি ফুল স্ক্রিন করব। তারপরে সাজ্জাদ ভাইকে আরেকটা কাজ আসলে এই মুহূর্তে রয়েছে সাজ্জাদ ভাই। তা হচ্ছে ফার্স্ট ডে এই স্ক্রিনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের টুর্নামেন্টের প্রাইজ মানি সম্পর্কে আপনি কাইন্ডলি একটু বলবেন? তারপরে হচ্ছে আমি আরেকটি স্লাইডে চলে যাব, সেটাও আপনাকেই বলতে হবে। Yeah, obviously, why not? So as you guys know that we have arranged like BDT 3,500 for you for the prize money tournament, and obviously all of you have a well opportunity to grab the prize in here. And first of all the top 10 member, definitely they're gonna have the prizes after the tournament ends.
and like best under 1600 rated players, we have also a prize for them. Like below 1600, top 3 player, they will have the prizes, and top women player, she will, or I don't know like who is gonna grab the prizes, but obviously gonna provide some extra things for them as well. So that's all. ওকে, আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট স্লাইডটাতে। দিস ইজ আওয়ার অ্যাক্টিভিটিস অ্যাবাউট আওয়ার ফেসবুক অ্যান্ড আদার থিংস, ইউটিউব অ্যান্ড ফেসবুক and in our Zoom meeting, everything here. So, Shajid bhai, will you please describe about this slide? Yeah, definitely. I'd like to describe something about that. So as you guys know, we are a chess club, and our club name is Focus Me Chess Club. So we have some activities as well, as you guys know that. So what we guys do usually, we provide free online classes. It's totally free class, and you can have like almost 2 classes each week, Saturday and Sunday, sharp 10 o'clock at night, obviously 10 p.m. And we provide 2 classes each week. So it means if you calculate it in a month, you can grab like 8 classes in a month. So we have obviously 3 tournaments in each week. We try to arrange 3 tournaments. We also do it a live telecast in live streaming in YouTube and our Facebook page as well. Both of the side we cover. And all of our beloved members, as their family member, we always welcome you to our family. It's not only a club, it's a family. We have almost like 2,500 family members in our chess club, and most of the players who played excellent games, we do analyze their games and we post it in Facebook and YouTube. So definitely you're gonna have some like extra things or extra curricular activities in here. So that's all from my friends. ওকে, থ্যাংকস সাজ্জাদ ভাই। আমি এখন ডিরেক্টলি কিন্তু স্ক্রিনে চলে গিয়েছি আমাদের, এবং এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি টুর্নামেন্ট কিন্তু অলরেডি অনেক আগে শুরু হয়ে গেছে, 5 মিনিটস আগে। এবং আমরা এতক্ষণে আমরা Sure. দেখতে পাচ্ছি স্পেক্টেটরসে কিন্তু আজকে 157-58, ইটস এ হিউজ। এবং আমরা দেখতেও পাচ্ছি যে 363 জন মেম্বার জয়েন করেছে ইতিমধ্যে আমাদের টুর্নামেন্টে। ইটস আওয়ার হিউজ সাকসেস, এবং এটা হচ্ছে Yeah, আমাদের প্রাইজ টুর্নামেন্ট। definitely. সো যেহেতু এখানে ফরেন পিপলরাও রয়েছে, আপনি একটু আপনার ইংরেজি ভার্সনে তাদেরকে ডেলিভারটা দিয়ে দেন। তারপর আমি কিন্তু ডিরেক্ট কোনো একজনের গেমে চলে যাব এবং আমরা সেই গেমটা এনালাইজ Sure. করা শুরু করে দেব। So as all of you guys can see that here almost 360 people are playing in these tournaments, and the spectators room is increasing like almost every sec. I mean, it's increasing in every second. So obviously I like to give all of you thanks, like you have your precious time and you are participating in these tournaments. Best of luck for all of the participants, and special you can say like good wishes or warm welcome for our Bangladeshi players who are also playing in this festival, Eid festival. It's a very important festival for all of us, for the Muslims. So I will request you to give your best shot so that you can take or grab the prizes, as you are our country player. So my special love to you, brother. So the top players, Shoritullah, Abu Hanif, and Chanchal Kumar Ghosh, they're the best players for in our countries. They're the really best and amazing player. So if they give the best shot, definitely they will obviously grab their crown. So that's all. এক্স্যাক্টলি। আপনি যখন কথা বলছেন এই সময় কিন্তু আমি কমেন্টগুলোও চেক করছিলাম। থ্যাংকস ফর গিভিং মি স্পেস। এই মুহূর্তে আমরা গেম দেখতে পাচ্ছি যে আজকে এতগুলো মানুষ, আমি এর মধ্যে থেকে আসলে ফিল্টার কিভাবে করব আই ডোন্ট নো। সো প্রথমে আমরা আমাদের ন্যাশন পিপল গুলোকে দিয়ে শুরু করি। আমরা দেখতে পাচ্ছি মাহবুব নামে একজন গেম খেলছেন। তার গেমটা দিয়ে আমরা প্রথমে শুরু করি। আচ্ছা, তার গেমটা অলরেডি এই মুহূর্তে প্লেয়িং চলছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমি স্ক্রিনটা সবার জন্য একটু জুম করে দিই যেন সবাই আরো কমফোর্টেবলি জিনিসটা দেখতে পারে এই মুহূর্তে। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আম আশিস 53, তার কান্ট্রিটা আমার দেখা লাগবে। রাইট, বাংলাদেশ। অ্যান্ড এনার কান্ট্রিটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। তিনি এড করেননি। সো এই দুজনের খেলা চলছে। আশিস আমাদের বেঙ্গলি পিপল, এবং তিনি এই মুহূর্তে ৬ নাম্বার র‍্যাংকে রয়েছেন। যদিও ২ টা রাউন্ড অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, এবং তার রেটিংস আমরা দেখতে পাচ্ছি ২১২৪ স্কোরবোর্ড থেকে
no result, তার মানে first time আজকে তাদের একই সঙ্গে খেলা হচ্ছে। So সাজ্জাদ ভাই, now your turn. You will started to I think discuss something. white has much more opportunities in here because all of the pieces of white are activated. So I think if white plays rook to d1 immediately, rook f1 to d1, it's gonna be huge plus point for the like white, because after like whenever the bishop was in d8, if he played immediately on d1 and he captured the pawn on f7, it was hanging. So if he grabbed the rook, grab with the rook of the pawn, then the bishop was hanging, like rook d1 to d8 check. So he missed it, but let's see what happens because it's a blitz game. Anything can happen. So he's now pinning the rook on f8, and obviously the rook must have to move. So if the rook moves on like e1, it still have the threats. I mean, he's gonna lose the rook definitely. Okay, I'm So sorry first for of all, interrupting knight you. takes knight. Yeah, Because sure, go ahead. first time my screen was swiping, you know, Okay, for okay, my, yeah, now he can take the rook. Definitely, he has window chances. And now rook to a1 to d1. It's a huge. It's a good move. Okay, so he's trying to like block the space for the knight, so that the knight can jump on g file or e file. So it's a very good move, but he can immediately play a rook because he must have to activate the rook now, white, if you want to play something good move in here. Otherwise the pass pawn can like create some problem, because like we can see like he had I mean, black has two pass pawn in here, so he have to like use his rook immediately. Okay, so why don't he like play rook to e5? I mean hitting the bishop and also the pawn twice. Yeah, okay, he did it. He did it. Rook e5. I mean his bishop is hanging. I mean blunder. but he Oh my didn't God. capture. My God. The bishop, I mean he missed it. He missed it. So now rook to b7 is a good move. Rook to b7, I mean threatening the pawn on f7. Okay, he's trying to push his pawn. Not a problem, it's completely fine. Yeah, take the bishop. It's a poisonous. So now rook to c1 is a good move. I mean he just gave his pawn. Okay, no problem, make it simple as it's a blitz game. Try to make the board simple and easy. He's a rook up, so it's a huge advantage for him. So can I say that it is suitable time for judging the game that who is in advanced situation? Because you know that in PowerPoint calculation, I can see black is now weak. Although the Weak, knight yeah, can be definitely. knight can be sometimes Absolutely. so dangerous. I really fear But about knight. here he can find anything because the two rooks are in the second and third rank. So why I mean black don't have any kind of activities in here. You can see like no kind of threats or huge threats is not here because the king is in open. Well, white king has much more options to move his like pieces, but the black is occupied in here. It's totally occupied. So I mean if black king wanna move, because he have to lift his pawn, I mean he have to like, okay, you can take my pawn, but still it's losing position. Now he can play king to g7, but it's still okay. G7, but now if you can play rook to b6, it was a dangerous move. Rook to b2 to b6, because he can take the knight. The knight was hanging, the pinned. I mean I don't like that move because I mean white can push the pawn. I mean I don't like it actually. He can take the pawn immediately. Yeah, immediately. Pawn takes pawn. Yeah. King takes pawn. Now it's lost position for, I think. Okay, he can grab the rook. Oh my God, he blundered a rook. What is happening rook. today, brother? Yeah, I have told you it's a blitz game, so anything can happen in the blitz. So now he have to be very like very careful if you wanna have some play in here. If he can like exchange the rooks, then I think he has something in him. But white But has he have to also exchange hopes it. in this situation, right? Because the time control. Not time any control. time control. Yeah, you can say that in a time control. But if black play any kind of mistakes in here, I mean, then white have some chances. But otherwise, it's completely lost. I can tell you that. He's going to flag by time. Flag. Yeah, I think that.
Now we have to give a check. Okay, check, another check in. Oh my god, why did you do that? He can He's going give a to check with the rook. I mean, rook g7 check, and then take the knight, right? Take the knight. He can have a draw, so he can do anything in here. yeah, already he owned Oh the my game. god. Oh my god. On the game by the luck and the time. I've told you, if they can have some extra time in their clock, it will be a huge advantage for them. Exactly. So here I can see, oh my God, today is really my good day. I can see the spectators is 204. My God. So 204. I think it is the biggest online tournament in our Bangladesh. Yeah, definitely. I can obviously support that. I'll support that because I have pursued many tournaments, online tournaments, and I didn't see like that kind of spectators or like audience in all the tournaments. But obviously, like all credit goes to Abdulaziz because he has like given a tremendous support to us. And if you work hard, definitely will have something in future. Exactly, Definitely brother. in Can you Bangladesh see that Revolution. our Bengali people, I mean, 2 and 3 by serial, they are Yeah, holding second and third position. My God. So third position. you know that today most of the foreign people are playing and their ratings is about 2600 to yes, right, right. 2500. Yeah, I have seen that 2500 rating. They have like 5 people who has 2500 rating, but it still is unjudgment because 3 round. I mean, if you like compare the ratings, the same rated opponent can find the same rated, but after 5th or 7th round, then the like exact result we can see, right? Exact result then we can have because like first, third, 3 round or 4 round, many people will win, but it's a really a matter that how longer, how long they can obviously like hold the title. Exactly, right. Their You are so stamina, it's a matter of stamina. Obviously, if they lose their stamina, they will lose the entire game. so I'm going to again sweep to the board, and now Yeah, this sure. time maybe this is So we can foreign have a people. like a game, if you don't mind, Mr. Atikul Islam. We can have a game like a master title player. I mean, we have seen normal games, but I would like to see them. I have seen like 3 IM in here, so I like to see the IM like international masters game. I hope it will be much more interesting. Like if you can analyze the title players game. What do you think? Exactly, and that will be much more Much more instructive for the instructive, viewers. yeah. And And yes, I love to comment WIM in Women International Master and FIDE Master. So which yeah. one So you do prefer? I am obviously an I am definitely I am, or yeah, because I am is a like big title because okay, she has a like lower comparing to lower rating than the FIDE Master, but her title is obviously respectful. Okay. So can I see the flag? Rafael, Mr. MF Rafael Fantastico, and his I mean his name is Rafael, and the women international master, her name is Datoj. So Datoj, she's playing. Okay, so now I can see it's complicated because if you sweep the board, it will be like difficult for me to like comment. So you have to help me, brother. So now she can take the knight. Take the knight. It will be good. Take the knight. Otherwise, I mean, the knight can create some problems. Take the knight, make the pawn isolated, and then bring out the rook to e1. Yeah. Now bring the rook on e1. It will be good. I So know she did it. the real things that when the ratings is going to be higher in that time, your prediction is 100% accurate. Now black is trying to take the a2 pawn, but not a problem. I mean, its a2 pawn is completely fine. I mean, black can have the pawn, but obviously the e5 pawn is much more important in here. So completely like rook to b3, b4. I'm sorry, rook to b4 is a good move. Rook to b4 or something like that. Yeah, b4. b4. I have told you, rook to b4. And now he's trying. I mean, yeah, simply like king to h2. Oh my goodness, king to h2. King to h2, man. I have told you, king to h2. So now what are you gonna say, man? My prediction is okay. So now he's gonna obviously f6 trying to hit the pawn on e5, but it doesn't matter. Like if you take the pawn, then f4, then simply f4. F4 is decisive. F4.
Okay, the f4 is much more strong in here. If you played h4, simply check. Okay, if you guard with the rook, then what are you gonna do? Okay, simply coming again, but there is no judgment. I mean, if she played h4, sorry, f4, it was much more like A obviously strong move. problem for a strong move, because then take the pawn by supporting with the like queen, it was much more decisive. So now we can she can play. Okay, she's here. I mean, black is trying to equalize the pieces, but not a problem. I mean, white can play simply queen e3, then f4. Okay, now they push the pawn like so that they can have some play. So simply, yes, the same move. Queen, I think queen e3 is a really constructive game. Queen e3, simply queen e3. It's really a good move. Queen e3. She's not playing, but queen e3 is a dangerous move. Queen e3, because then white can play simply to h4. I mean h4 pawn, right? If I'm not wrong. Exactly. Exactly. h4 and I mean, rook can have some activities. If pawn takes pawn, then rook can have jump over the like h file, and then if okay, now it's interesting. Queen not here. Like why played queen to d3 instead of that queen to d3, a discover check. Queen to d3 and obviously have double check. Queen d3, then rook h4, double check, right? I mean, it was a good move. What do you think? Exactly, Queen perfect d3, move. But what I'm thinking right now is maybe yeah, the time is getting flagged. That's why slower. Okay, she's trying to play very faster, as faster. it is a time control situation. Now Pressure. queen to b6, queen to b8, sorry, queen to b8, hitting the rook and the pawn, and twice pawn. I mean, they can attack twice pawn in here. So if you're going to Okay. capture this rook, he is going to capture This this. rook will be hanging. Yeah, definitely hanging. But f4 check, it's a problematic f4 check. They're trying to exchange the queens, but doesn't matter. King will gonna check. Oh, the pawn. The pawn is in a problem. Seriously, now it is going to be very I mean, complicated. yeah. No, everything. White wins. Yes. White wins. Definitely. King c2, then pawn, push the pawn. King c2, then 3 move. In obviously the queen will be developed in 3 moves. I mean, they can find any of the pawns, and queen g4 check. I mean, g4 check. It's easy. G4 check. First of all, g4 check, then take the pawn. Then, I mean, they don't have any kinds of play in here. Double queen. It's pre-move, obviously. Really, the title player have really much Yeah, more definitely. experience than the non-rated Yeah, player. made in 3 or 4. Made in 3 or 4, if I'm not wrong. Okay. Made in 2 Yeah. or 1. 1. Yeah, 1. So that 1. was really a fantastic game. That's But I have if you won't ever mind, seen. can I like go back some moves and I can see the board? If you won't mind, then I think it will be much more interesting. Did I miss something or like that? I mean, did I miss something like 40 or 30? Like when they have the queen and the rook both, they have the queen and the rook both. No, not in here. Not in here. Not in here. Okay. Yeah. Now, so I mean, the move was. Can you get back one move before previous? Yeah. Okay. Now, if the like white plays queen to d3. I mean, queen to d3. What was like? I was expecting queen to d3, then rook h4 double check. It should be decisive, right? Exactly. It should be Double decisive. check. Decisive double check. Then obviously white has like the queen h7 check, and then like it's a mate pattern. Like double check, king have to move forward. Like obviously g8, then obviously rook queen check again. If they block with the rook, then queen will be hanging. So it's decisive. It's decisive. Exactly. Okay, no problem. Let's get back to another activated piece is like pawn. He can take the pawn. He can simply like play rook to f4 check and grabbing the queen. I mean, many kind of aspect in here. Yeah, definitely. Like if queen d3, if white plays like f4, I mean check, then if black tried to block with the queen, then obviously much more activities in here. I mean, simply
So but that move was really strong, and I was strong. But hoping that if it is really going to happen, then the game would not be the longer game as like yeah, definitely. the previous I game mean, was. it's not going to be longer into like a Black's yeah, 7 to obviously 3 like move. favor. Yeah, I mean, it's gonna be lost in Black's favor. I mean, obviously out of the favor of the Black. So now we like to get back to another tournaments like the title players. I love to like watch their games and learn something by myself, like what they're trying to play over the board. Exactly. So here I can see FM Sharif. Sharif? No. Uh, no, yeah, FM Sharia, or yeah, we can see their uh, Srihari. His name is Srihari. I have to switch the screen in full mode. Yeah, Now it sure. is bigger. Now I can read. Okay, so It's bigger. Yeah. so No. from the scoreboard I can see no more game with them. It is their first game. Yeah. And First game. can you see, brother? This is really a coincidence. Who is now Yeah. playing with the title player? He is holding the first position. Okay, okay. So now let me tell you one thing. Like, if as they have the titles, it's gonna be definitely hard for them. Obviously, like to help. I mean, it should be a strong competition because we can see their ratings almost 150 plus, 180 plus ratings. Comparing, if you see the FM, the Indian player, he have almost like 2483 ratings, LO, and the other player who's playing with the black pieces, he have 2291. It means like almost 190 rating difference, right? So it's a huge difference, but he's giving him a good fight. A black and white, they're obviously giving a bigger. Now black should exchange the rooks because as it's a title player, FM, I mean, obviously don't take any kind of risk, try to make the game equal, and then finally play the end game. If capture the rook, it will be equal. Rook to D, rook capture rook on D1, it will be equal. Simply, I mean, it is my opinion. Right. So Followed by the as it is yeah, foreign people they are playing, we will start our speaking in English. But next time I'm going to see the Bengali people the game. definitely we'll Then talk in yes, Bangla over there, definitely. So now the game is a little bit like confusing because there are lots of hopes in here. Now he can grab the pawn, the FM, the F7 pawn, then him, I mean, they can grab, definitely. F7 pawn is a weakness. I mean, hitting the rook, okay, rook can simply jump in here, but what if the rook is like E7, hitting the bishop and a discover check? It is dangerous. It is dangerous. exactly. So I wasn't helping you because I was actually watching the video from my mobile. That is the live is really okay. So I was checking all of the comment. Our team member are there and they are checking that everything, our sound system, our video, everything is now perfect. I have checked all of the things, so everything is okay right Yeah, now. Now I am cooperating with you. Thanks for giving me time. sure. So now it's really decisive. Okay, check. The FM has gone for it. I have told you, I have much more like bad things in my mind, definitely. So now, I mean, what type of aspect they can have? Like, it's really a difficult net to find it out. Okay, they have exchanged the pieces. So much clever. But the knight is hanging, the bishop is hanging. And if he can take the bishop because knight check, simply F4 check and winning the rook. So he have to go for something else, right? For the pawn, grab the pawn, definitely make it Yes. easy. As he have Yeah, for the sense, pawn. why not? And now he can grab the bishop. Now definitely they can go for the bishop. Yeah. And if now he's gonna take the bishop, he's trying to give a mate threat. But no risk. Take the pawn on h file. I mean, why you are wasting the time, man? Take the pawn on h file, or I mean, create a pass pawn. A file pawn will be totally pass pawn. And then like if he plays rook to a7, FM is in time pressure. He have to play first. Okay, he's trying to play in here, but why? I mean, if he play a7 pawn, grab the a7 pawn, then they have much more. But taking the pawn, like b file pawn is a weakness. B file pawn is a weakness. Okay.
Really, the time pressure. Okay, I they hate are this trying thing. to face up the pieces, and now they have to capture, and the a file pawn is free, totally free pass pawn, no bindings in here. I can see. Okay, now I can understand his idea. Now it's simply knight to c3, knight to c3. Okay, face off the knight, knight to c3, knight to c3, and then they have some play. Okay. As the board is easy, so time control is going to be more comfortable here. Mm-hmm. Oh, take the knight. Okay, now they have much more activities in here, definitely. Oops, that was so close, brother, so close. So close. So congratulations to Kazakh fighter, who have defeated the FIDE monster. But obviously, well done, brother. Excellent job. So again, I will go to I've Sweet told you, like Machine. FIDE master have to move faster. Otherwise, I mean, obviously it will be flagged down. Time will be definitely, he's losing his into his fingers. So As you have told that the title player, they will yeah, definitely grab the time and grab the position when the time will go on. So here next round will start within some second. It is now started, already started. I'm going to refresh this page. So sure. 104 games is now ongoing, so I have to find the Bengali people here because already we have watched so many So if games. you won't mind, can I like have a visit to my one of my student, Kondokar Rafiqul Islam Roni? He's also playing in this tournament. His rating is around like 2073. If you find him, like we can have some games. I can see like what he's playing Okay, around, what is his we have scoreboard. found Hanif Bhai. So first, can Yeah, we go first, there? okay, no problem. First we can see, definitely we can see Mr. Hanif Bhai's game, then we'll find out others. So Masum Hussain and Mr. Abu Hanif, one of the best players in Bangladesh. Abu Hanif, he's played, he's a wonderful player and such a wonderful person. So I hope today he's gonna give his best shot in here. My best wishes is with him. Right. So let's switch into Why Bangla. Abu Hanif is like 30 seconds? Okay, I'm sorry, I do apologize. So Abu Hanif, but 30 seconds and it's down. I think সে কি network problem এ পড়েছে? I mean, হ্যাঁ, internet মাঝে মাঝে connection এরকমটা problem. হয় যে একটা টুর্নামেন্ট অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে, মানে গেমটা স্টার্ট হয়ে গেছে টুর্নামেন্টের ভেতরে, বাট সেই সময়টাতে তিনি Net ব্যাক টু problem হয়। টুর্নামেন্টে ক্লিক করেননি, বাট টুর্নামেন্ট কিন্তু অলরেডি তিনি একটা গেমে অনগোয়িং ইস, অবস্থাতে রয়েছে। এরকমটা হলে it's কিন্তু really pathetic because মানে এটা কিন্তু তার জন্য খুব কষ্টদায়ক হয়ে যাবে, because I think I can see like his scoreboard is like 1 point. I রাইট mean, 1 রাইট point বেশি আছে তার. Yeah, হ্যাঁ হ্যাঁ definitely হ্যাঁ he হ্যাঁ has 1 point extra, so he have much more possibilities to win this game. But if he lost his time, I mean lose his time continuously, I mean it will be much more pressure for him নাও to অলরেডি হি হ্যাভ continue. প্লেড, বাট Yeah. আমার মনে হয় তিনি ওই সময় আসলে নোটিস করেননি, এই জন্য টাইমটা একটু এখানে বেড়ে গেল। বাট নো ওয়ারিস, কারণ আমরা স্কোরবোর্ড থেকেও দেখতে পাচ্ছি যে তিনি অলরেডি ভালো এনার খেলেছেন, সঙ্গে খেলে ভালো পারফরমেন্স খেলেছেন, রাইট? ভালো খেলেছেন, দুইজনই ভালো খেলেছেন, বিকজ খুব বেশি একটা পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না। মাসুম হোসেন তিনিও অনেক ভালো খেলেছেন, জাস্ট একটা পয়েন্টে ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছি 3/2। সো লেটস সি, আই মিন মাসুম হোসেন ভাইটার অ্যাডভান্টেজ নিতে পারেন কিনা। Rook to e1, simply develop the rook. I think rook to e1. Okay, queen. He played queen. Yeah. I mean, early stage of queen bring out Porta I don't like, but let's see. E4, e4. Yeah, he played e4 immediately. Yeah. Threatening the bishop. Okay. Bishop to f4, bishop to h4. Definitely bishop to, or simply get back. Okay. I mean, আশা করছিলাম h4 এ যাবে, মানে ওই বিশপটাকে পিন করে রাখবে, knight surely bishop pinned. Okay. I should now, white should play the bishop to d4, d3, simply d3. Don't like exchange the pieces early in the board. Simply d5. He can play d5, d5, প্লে করে দিয়েছে। d5. Yeah, if capture, then the bishop will be hanging on e7. Capture with the pawn, then the bishop will be hanging on e7. Definitely, e7 bishop will be hanging.
সো আমি কিন্তু আসলে কিছু কমেন্টের জন্য আমি বাংলাতে সুইচ করেছি। এই মুহূর্তে আমরা আরো কয়েকটা কমেন্ট পড়ে ফেলি আরকি। মানে আমি পড়ছি আমার মোবাইল থেকে এই মুহূর্তে ২ টা ডিভাইস একসাথে থাকলে শিওর। সুবিধা হয়। আ আ তাহমিদ মুরদাডি লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম। দীপ্ত সিনহা লিখেছে আসসালামু আলাইকুম। তিনি মেবি ইন্ডিয়া থেকে। সবাইকে ওয়ালাইকুম আসসালাম। সবার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। জিসান হুসেইন টুর্নামেন্ট লিগ দিয়ে সহায়তা করেছে এই জায়গাটাতে এবং তিনি কমেন্টেও জানিয়েছেন যে আসলে আমাদের টুর্নামেন্ট পারফেক্ট ভাবে ওকে এবং একজন লিখেছেন নীলমণি তিনি লিখেছেন যে ভাই বাংলায় কমেন্টারি দিলে বেশি ভালো লাগতো। এখানে যে জিনিসটা আমি ১ম এই বলেছি আমরা ভিডিও কলে এসে টুর্নামেন্ট চলাকালীন থাকা অবস্থাতে আমরা ফার্স্ট এ কিন্তু ভিডিও কলে আসি এবং সেটাই আমরা বলছিলাম সেখানে আলোচনাতে যে যেহেতু ফরেন পিপলরাও খেলছে তারাও টুর্নামেন্টটা এসে ওয়াচ করতে পারে। আমরা সেইজন্য কিন্তু সেই জায়গাটাতে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজটা রেখেছি যেন প্রত্যেকে বুঝতে পারে এবং যখন আমাদের বেঙ্গলি পিপলদের খেলা হচ্ছে তখন কিন্তু আমরা আবারও বাংলাতে সুইচ করছি। সো আমার মনে হয় যে ২ টা পক্ষের জন্য এখানে ইকুয়াল জাজমেন্ট করা হবে। এইটুকুই ছিল হচ্ছে টোটাল ব্যাপারটা এবং SSRL আ আ ব্যান লিখেছেন বাংলা কমেন্টারি। আমরা কিন্তু অলরেডি সুইচ করেছি। আচ্ছা আমার সম্পূর্ণ কমেন্ট পড়া আ শেষ হয়নি। আসলে আমি পড়তেও পারছি না। এখন আমাকে আবারও টুর্নামেন্টে ব্যাক চলে যেতে হচ্ছে। সাজ্জাদ ভাই, এই মুহূর্তে তো দেখতেই পাচ্ছি যে অলরেডি আ ২ টা সিচুয়েশন আমরা দেখতে পাচ্ছি হোয়াইট কিন্তু অলরেডি একটা লং ডায়াগোনাল কন্ট্রোল করছে। তাই না? এইদিকে পিসগুলো Yeah, দিয়ে definitely. পরবর্তীর But Black জন্য। is giving the best fight in here. আমি আহমেদ ভাইয়ের খেলা দেখে টোটালি প্লিজড, 100% প্লিজড। অবভিয়াসলি আমি তার লাইভেও তার খেলা দেখেছি টুর্নামেন্টে ডেফরোল ইউনিভার্সিটিতে। তো সে এখানে ওয়ান্ডারফুল একটা ফাইট দিচ্ছে। দেখুন সে টাইম প্রেশার নিয়েও কিন্তু এখন মাই অবভিয়াসলি গড! হোয়াইটের হ্যাঁ, থেকে তার এটা টাইম এটা বেশি। কিন্তু একটা সো ইন্সপায়ারিং ব্যাপার। যে ইন্সপায়ারিং তিনি দেরি ডেফিনেটলি। করে খেলাটা শুরু করেছে বাট টাইম কন্ট্রোলে তার অপোনেন্টই। Doesn't matter. I mean, he has proved himself that he's the best. I mean, obviously, a best player in Bangladesh. সে নিজেকে প্রুভ করে দিয়েছে যে nothing we have to show like the best we have. So now if the pawn captures pawn, then definitely it will be a like another story. Rook is রাইট। hanging. The rook on yeah definitely is hanging. So simply save the knight, and much more options in here. But the bishop is also a What he can problem. do if Queen he d6. I mean, queen d6 check and grab the pawn. Yeah, queen d6 chain and grab the pawn. Yeah, simple. Yeah, now grab the pawn and everything will be equal. Now I think Black has won the game because yes. nothing I can find in here. Yeah, queen. The pawn was problem on e7 pawn. Okay, সো হানিফ ভাইকে আসলে congratulations, Hanif bhai. কনগ্রাচুলেশন। আমরা কথা বলতে আবারও কিন্তু ইংরেজিতে সুইচ করে ফেলছি। অভ্যাস হয়ে গেছে, কিছু করার নেই। অভ্যাস হয়ে গেছে। I have a bad habit. Sorry for that. But হানিফ ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। উনি অনেক ভালো একটা পারফর্ম করেছেন যেটা আমি ওনার কাছে আশা করছিলাম। আর এরকম পারফরমেন্স আমরা যদি করি আশা করি আমাদের বাংলাদেশ এবার অনেক ভালো খেলবে সামনে ইনশাল্লাহ। এক্সাক্টলি। সো আমি আবারও টুর্নামেন্টে ব্যাক করছি এবং আমাদের কিন্তু টোটাল ১১ টা রাউন্ডের খেলা। এই মুহূর্তে কিন্তু ৬ টা রাউন্ড অলরেডি রানিং অবস্থাতে রয়েছে। Yep, এবং আপনি কি definitely. দেখতে পাচ্ছেন না ভাই যে WIM ওমেন ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার সে অলরেডি 2nd পজিশন কিন্তু হোল্ড করে ফেলেছে এই মুহূর্তে। I mean 6 games she has won, but she has lost a game against Kazakh. I mean আমরা যে গেমটা দেখলাম কাজাকের সাথে সে গেমটা লস করে সে এখন কাজাকই ফার্স্ট আছে, কাজাক ফাইটার 307 রেটিং। But what about the IM? I mean 2500 rated player. I mean he has lost a game. I mean 0. You can see the 5th round has 0 score. I mean it's really tough competition, right? Too much tough competition we can see. So আমাদের আসলে বাংলাদেশের অবস্থানটা কোথায় আমরা কি এটা দেখতে পারি যে 10-এর মধ্যে তো আমরা আসলে বাংলাদেশের প্লেয়ার এখন পর্যন্ত দেখছি না। সো আমাদের বাট বাংলাদেশের সবার আমি প্লেয়ারদের কিন্তু মতামত নিচ্ছিলাম এবং আমি যখন গ্রুপে পোস্ট গুলো পড়ছিলাম তখন তারা বলছিল যে রেটিংস যেখানে অনেক প্লেয়ার গুলা জয়েন হয়েছে তাদের রেটিংস কিন্তু ২৬০০ ২৫০০ এরকম রেটিংস। এখানে আসলে খেলতে গিয়ে আমরা আশা করছি যে সব থেকে উপকৃত হব আমরাই, কারণ আমরা জেনারেলি কিন্তু ২৫০০ রেটেড প্লেয়ারের সঙ্গে খেলার সুযোগটা পাইনি, স্কোপটা হয়ে ওঠে না এরকম ডেফিনেটলি একটা অবস্থাতে। সো তারা আজকে এসেছে এই জায়গাটাতে এবং আমরা কিন্তু প্রাইস মানে এরকম ভাবে ডিস্ট্রিবিউট করেছি যে একজন উমেন থাকলেও সে
প্রাইজটা পাবে। কারণ মেয়েদের মাঝ থেকে Sure. মেয়েদেরকে ফিল্টার করে বের করে তাদেরকে প্রাইজ দেওয়া হবে এবং যারা ১৬০০ রেটেড প্লেয়ারের মধ্যে রয়েছে, তাদের মধ্যে যারা বেস্ট খেলবে তারাও কিন্তু প্রাইজ পাবে। সো এখানে Sure, হতাশ হওয়ার exactly. কোনোই কারণ নেই এবং তার পাশাপাশি আপনারা আরেকটা বেনিফিট পাচ্ছেন যে প্রাইজ তো অবশ্যই পাওয়া যাচ্ছে এই জায়গাটাতে। আবার আরেকটা বেনিফিট এই জায়গাটাতে তা হচ্ছে আমাদের এখানে ২৫০০ রেটেড প্লেয়ারদের সঙ্গেও খেলার কিন্তু একটা সুযোগ হয়ে যাচ্ছে। আমরা সবার সাথে খেলতে পারছি এবং সেখান থেকে অবশ্যই আমরা শিক্ষণীয় অনেক জিনিস পাবো। তাদের থিওরি লাইন পাবো আমরা গেম এনালাইজ করতে গিয়ে। আমরা বুঝতে পারবো আসলে তাদের থিংকিংটা, তাদের থিওরি লাইনটা কিভাবে চলে গেম খেলার সময়টাতে এবং আমরা কিভাবে আমাদের রেটিংসে কিরকমভাবে চিন্তাভাবনা এটাকে করে থাকি। definitely. আমরা এখানে সো একটা পজিটিভ ভাইব ছিল, আমরা এটাকে এমপ্লিফাই করতে পারবো আমাদের রেটিং আপগ্রেড করার জন্য, বিকজ এখানে হানিফ ভাই রেটিং আমি ক্যান সি লাইক অ্যাজ হি ইজ ওয়ান অফ দ্য টপ রেটেড প্লেয়ার ইন হিয়ার 378 রেটেড প্লেয়ার। সে যদি আপনার এখানে 2520 আপনার হচ্ছে 600 প্লেয়ার সাথে অহরহ গেম খেলেন, তখন অবশ্যই তিনিও এনাদেরকে খুব জলদি ডিফিট করে ওনার রেটিং আরো হাই হয়ে যাবে। আই মিন ডেফিনেটলি। সো আমরা এখন আমাদের বাংলাদেশের প্লেয়ার আরেকজন ভালো প্লেয়ার, আই মিন বেস্ট ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেয়ার ইন we have got another best player, Black Shadow. I mean, Shaun Choudhury bhai তার খেলা আমরা এখন দেখছি, if I'm not wrong, right? His name is Shaun এক্সাক্টলি Choudhury. এবং তার কিন্তু আমি মাঝখানে একটা লাইভ হয়েছিল দাবা Mm-hmm. খেলার ১ বছরের অনলাইন এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে যে অনলাইনে যে বেঙ্গলি পিপল আমরা Mm-hmm. সবাই শুরু করেছি এবং সেখানে আমি তারও মতামত আসলে শুনছিলাম। আমার বেশ ভালো লেগেছে ওনার কথাগুলো এবং এই মুহূর্তে তো আমরা তার গেমটা দেখতে পাচ্ছি। Obviously we have Definitely. good wishes for him. Definitely. So now I can see like Black has like occupies the position by himself, like knight d6 check. I don't like the move. Not the pawn, but the d6 check is problem. It's a problem because Black didn't castle yet, or I don't know what he's gonna do. Like, okay, so he's offering the check, and simply I Oh think, my God, কত দ্রুত প্রি-মুভ ছিল yeah, দেখতে পেরেছেন? yeah, sacrifice the rook, and but it's a problem. It's a problem because I mean the pawn on h file pawn is a problem if the pawn push h file pawn. I mean, oh, for the white, not for the black. H file pawn. So for the white, h file pawn, h4, h5. Then the rook is hanging. G8 rook is hanging, so it's a really big problem. And I mean, I don't know like how to deal with that problem because two rooks and the pieces are disconnected. I mean, বাট I আমি can এখানে see. আবারও খুশি কেন? কারণ দেখতে পাচ্ছি যে টাইম প্রেসারে কিন্তু অপোনেন্ট এবার But taking with the bishop and the rook, I mean, both are the same because now the rook is hanging on g8. I mean, So obviously, and what the about if this move? no, it's completely not a good move because the rook e4 e5 check. I mean, rook e5 check Okay, okay, is right, definitely e5. decisive. E5 check is decisive, definitely. I mean, I can see lots of I'm just combinations in here. counting the time. Yeah, simply save the queen. I mean, save the rook. I mean, why? I mean, if white plays queen to g4, g3, then simply rook. I mean, they can play the rook on e4, right? Exactly. e5, right? I mean, the queen was hanging. I mean, simply grab the queen. Okay, but black has like good defense in here. He has created good defense. Let's see how longer they can defeat. Pawn. Okay, it's a problem. Okay, so now black has some threats. Like if okay, no, okay, I can see. Okay, so it's a problem. As he have pawn is, 1.19 but seconds. it's made. I think it's made. I think yeah, it's made. It's made. Oh. But he has to find the mate in here. Two seconds. I'm just counting time, brother. Yeah. Come on, just give him some time. Come on. No. এখন জাস্ট ব্ল্যাক শ্যাডো যদি একটু চালাকি করেন তাহলে গেমটা সে জিতে যাবে। তাকে একটু এখানে ঠান্ডা ভাবে খেলতে হবে।
এই তো simple defense Yes. done. Oof. Oh, congratulations, Black Shadow. Congratulations. Superb game, brother. Superb game. আমি Superb খেলার performance. মধ্যে আমি আসলে খুবই এখানে কিরকম হোয়াইটের মেড একটা প্যাটার্ন ছিল, হোয়াইট টাইম প্রেসারে মেড প্যাটার্নটা মিস করেছে, বাট ব্ল্যাক শ্যাডো হি প্রুভ হিমসেলফ দ্যাট হি ইজ ডেফিনেটলি আনডাউটেডলি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেয়ার। আই মিন হি প্রুভ হিমসেলফ। yes, this comes from experience, right? In this time, what the Experience, definitely. Sometimes combination experience was. matters. Yeah, sure. আমি আবার স্ক্রিনটা সুইচ করছি। Mhm. আচ্ছা, এবার I mean, আমরা let's see ডাবল the scoreboard. I mean, I just like to see the scoreboard, like who is holding the first position now. But I'll request you to see one of my students' game, because obviously তারা যেহেতু আমার স্টুডেন্ট, তাদেরও একটা অধিকার, তাদের গেমটা যদি আমি দেখি তাদেরও ভালো লাগবে। আমি রনি ভাইয়ের গেমটা একটু দেখতে যাচ্ছি, বিকজ সে আমাকে আজকে অনেকবার রিকোয়েস্ট করেছে, না হলে আমি এটা বলতাম না আপনাকে। তার রেটিংটা ওকে, রনি ভাইকে তো আমরা এখানে লিস্টে পাচ্ছি না, দেখতে পাচ্ছি না। গুড বয় দিব্য, এটা কিন্তু আপনার আমাদের জবাপুর ছেলে, আমাদের জবাপুর, রাইট? ছেলে, কিন্তু উনি তার গেম খেলছে। কিন্তু অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা, আমি কিন্তু আচ্ছা, খুঁজে কোনোভাবে পাচ্ছি না যে রনি ভাই, একটু পিছন থেকে যাওয়া যায়, এই একটু মুহূর্তে পিছন। কিন্তু ওয়ান গেম অনগোয়িং। সো যেটা করতে পারি আমরা এই মুহূর্তে, এই একটা গেম এই মুহূর্তে শেষ হয়ে যাক কমপ্লিটলি। এই তো 4 সেকেন্ড 0 সেকেন্ড শেষ হয়ে গেছে। এইবার আরেকটা এই রাউন্ড তো শুরু হবে। এই রাউন্ডে আমরা ফার্স্টেই রনি ভাইয়ের গেমে চলে যাব। ডেফিনেটলি আমরা তার গেমটা দেখবো যে সে আজকে কিরকম পারফর্ম করছে। সো আই থিংক আই হ্যাভ সামথিং ফ্রম হিজ গেম, তাকে আমি দেখে। অলরেডি শুরু হয়ে গিয়েছে। আমি এখানে দেখি রফিকুল ইসলাম। আচ্ছা, একদম প্রথম থেকে আমরা ফিল্টার করতে থাকি। হুম, ডেফিনেটলি। এখনো পাইনি। এফএম দেখতে পাচ্ছি প্রচুর। আজকে টাইটেল প্লেয়ার গুলা দেখে এবং এই স্পেকটেটরস গুলা দেখে আমারও আসলে মন প্রথমে ভরে গিয়েছে খেলা শুরুতেই। এবং এটা আমাদের জন্য তো এই যে দিব্যও কিন্তু খেলছে। ভালো খেলছেন, ডেফিনেটলি ভালো খেলছে ও। আমার বলতে গেলে আপনার ভাগিনা হয়, যেহেতু জবাব আমার বড় বোন, তো ও ভালো খেলে আমারও ভালো লাগবে। সো এ আর রহমান সে 89 পজিশনে আছে, আমাদের আর সামনে আমরা জনসন আরেকটু কুমার আগাই। ঘোষ স্যার খেলছেন, তারও আমরা গেমে চলে যাব। 88, যেহেতু প্রথমে একটা ওকে, টার্গেট নিয়েছি যে ফার্স্টে রনি ভাইয়ের গেমে আমরা চলে যাব। কোথায় উনি রয়েছেন এই মুহূর্তে? ডেফিনেটলি লেটস সি হিম, লেটস ফাইন্ড হিম আউট। ওকে, আজকে টুর্নামেন্টসে আপনার অনেক কম্পিটিশন আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাইট? জবাবুকেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিনি এই মুহূর্তে খেলছেন। ইয়াপ, অনেক পরিচিত মুখ এখানে দেখতে পাচ্ছি। এফ এইচ পারাগ, ওকে, আচ্ছা, রফিকুল ইসলাম পেয়ে গেছি। 2100 এটা, তাই না? হ্যাঁ, শিখিনি খেলছেন এখন কারেন্টলি। রাইট। অনেকগুলো গেম উনি হেরে গিয়েছেন, মেবি ফর দ্য ইন্টারনেট ইস্যুস, আই ডোন্ট নো হাউ। ওকে, সো নাও আই ক্যান সি রফিকুল ইসলাম রনি has good position in here. Queen h4 check, I mean queen queen h6 check. Okay, সেটা করেছে। Now let's see, and bishop h4 check is bishop a4 check is another problem. Bishop a4 check now, okay, ওটা করেনি। So now f4 is decisive. f4, yeah, এই সাইডটা ভেঙে দেওয়াটাই আমি মনে করি উত্তম হবে, বিকজ এখানে খুব ভালো ভালো এক্সপেক্ট আছে। ওকে, উনি নাইট ডেভেলপ করছে নাইট চেক দেওয়ার জন্য, ইটস অলসো ফাইন। which is also good নাইট move. চেক, রাইট। গুড মুভ, ভালো সেটিং নাইট চেক। পজিশনে তিনি বসাচ্ছেন কিন্তু, এবং আরেকটা সেটিং পজিশনেও বসতে পারে। হ্যাঁ, সো উনি চাচ্ছে যে পনটাকে থ্রেড করতে, আপনার a6 এর পনটাকে উনি একটু এখানে প্রবলেম করতে রাইট, যাচ্ছেন। এবং অলরেডি কিন্তু এখন পনটা উনি আগে না ট্রেড পেয়ে গেছেন, করেছে। বাট এখন না, আগে উনি এখন যদি a6 এ খেলতেন তাহলে কিন্তু পনটা ডেফিনেটলি পেয়ে যেতেন। এখনো পনটা পাচ্ছেন, পনটা মেরে দিলেই। আচ্ছা, এটা মারছেন না, উনি মনে এখানে চেক ক্রিয়েট করতে যাচ্ছেন। লেটস সি, এই পনটা মেরে রুক ফাইল ক্লিয়ার করতে যাচ্ছেন, ইটস অলসো গুড। রুক চেক, রুক, এটা না করে রুক চেকটা আরো বেশি বেটার হতো, ইফ আই এম নট রং। রুক চেক ওয়াজ গুড, তাই না? ইমিডিয়েট কিন্তু হয়ে যেত রুক চেক।
এই সময়? রুকি ওয়ান টু বি, ইয়া ডেফিনেটলি আমি এটাই বলতে চাচ্ছিলাম। উনি এটা কেন খেললো আমি বুঝলাম না। এই যে এগুলো কিন্তু খুব সিলি মিস্টেক করেন উনি, খুব সিলি মিস্টেক করেন, যেখানে ইমিডিয়েটলি গেমটা উইন হয়ে যায়। এখন নাইট ডে চেক দিলে সিম্পলি কালো ঘরের বিশপটা চলে যায়। ইয়া, এই কালো ঘরের বিশপটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে এই গেমটাতে হোয়াইটের ব্ল্যাকের জন্য। এই মিস্টেক গুলোর জন্যই দেখা যাচ্ছে যে গেম গুলো পরে লস্ট হয়ে যায়। সো এই ভুলগুলো না হলে আশা করি কি হ্যাভ সাম মোর অপরচুনিটিস। সিম্পলি রুকটা এখনো উনি চাইলে বের করে নিতে পারেন। রুকটা উনি এখনো রুকটা, আচ্ছা উনি এখানেই বারবার এমফাসাইজ করতেছেন, ওয়াই আই ডোন্ট নো। নাইট চেক, নাইট b6 চেক, সিম্পলি ইয়া। একেবারে কিন্তু হতাশজনক নয়। কারণ আমরা যত প্রেডিকশন বিশপ টু করছি e4, বিশপ অন্তত e4 চেক ডেফিনেটলি। 60% তিনি কিন্তু করছেন, রাইট? এখন এখন রুক দিয়ে এখন আগে রুক দিয়ে, ইয়েস রুক দিয়ে কুইনটা থ্রেড করুক, দেন রুকটা ওই রুকটা টেক করুক, এটা আরো বেশি ভালো। আগে রুকটা কুইনটা থ্রেড করে ওই লাইনটা কভার আপ করা উচিত। লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে গেমে। ওই রুক তো হাতে আছেই, বাট লাইনটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাও হি ক্যান গ্র্যাব দ্য রুক ডেফিনেটলি। মাই গড, চেকমেটই হয়ে গিয়েছে। সুন্দর সিকোয়েল, সঠিকভাবে ফলো করেছে। কারণ এই দুটো স্কোয়ারও আমাদের নাইট দ্বারা কিন্তু কন্ট্রোলে রয়েছে। সুন্দর, খুবই সুন্দর খেলেছেন। আসলে যতটুকু এক্সপেক্ট করেছি মোর দ্যান এক্সপেকটেশন, তার থেকেও বেশি মোর দ্যান সন্তুষ্ট করেছেন এক্সপেকটেশনস তিনি। এবং খেলাটা হয়েছে কিন্তু রাশেদুজ্জামান ভাইয়ের সঙ্গে। তিনি হচ্ছে আব্দুল আজিজ ভাইয়ের স্টুডেন্ট এবং ও মাই সত্যি গুডনেস। গেমটা কিন্তু আমার এনজয়েবল ছিল। এনজয়েবল, তার মানে আমার স্টুডেন্ট এখানে একটু বেটার পারফর্ম করেছে। এটা আমার জন্য একটা, অবশ্য দুজনেই আমার স্টুডেন্টস, সো obviously congratulate them. I like to congratulate both of them definitely. So now we'll get back to the tournaments. আচ্ছা, আমাদের আমরা টুর্নামেন্টে এবার গেট ব্যাক করি। স্যার চঞ্চল কুমার ঘোষের গেমে চলে যাই। Definitely I love to see his game, definitely one of my most favorite player in Bangladesh. তার খেলা আচ্ছা, আমার এই কাছে মুহূর্তে খুবই ভালো ওনার লাগে। গেমটা অনগোয়িং আছে কিনা এটাও দেখতে হবে। আমি ডিরেক্ট অনগোয়িং গেমগুলো এই মুহূর্তে দেখছি। সব আইএম দের খেলা চলছে, চঞ্চল কুমার ঘোষ স্যারের। তবে আমরা আমরা কিন্তু আগে থেকে বোর্ডটা একটু সাজিয়ে প্রিপারেট করে রাখি। কারণ তার গেম স্টার্ট হয়ে গেলে তখন যেন আর খোঁজা না লাগে। এই যে তিনি Sure. ৫৫ তে রয়েছেন। তার গেম স্টার্ট হওয়া মাত্র আমি কিন্তু তার কানেকশনই দেখতে পাচ্ছি আসলে এক দাগ। তিনি ইন্টারনেট কানেকশনের জন্য কিন্তু আজকে কিছু জায়গাতে হয়তো টাইম কন্ট্রোল বা প্রেশারে হেরে একটু গেছেন। আমাদের বাংলাদেশের জন্য এটা খুবই প্যাথেটিক, কারণ দেখা যাচ্ছে যে chess.com বা লিচেস বা chess24.com এইসব সার্ভার গুলো অনেক হ্যাভি। সো এইসব সার্ভার গুলোতে গেম খেলতে গেলে যদি আপনার ভালো নেট কানেকশন না থাকে তাহলে কিন্তু এটা খুবই 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 প্রবলেমেটিক। কারণ আমি এর আগে অনেক প্রবলেম ফেস করেছি আপনার টাইমের জন্য, মানে আমি টাইমের জন্য হেরে গেছি, খেলার জন্য না। মানে আমার নেট কানেকশন গেলে 30 সেকেন্ডস এটা লাগে রিকানেক্ট হতে। সো এটা খুবই প্যাথেটিক, তখন অবভিয়াসলি একটা প্লেয়ারের জন্য খুবই হার্মফুল। এবং আমি কিন্তু যখন এই ১ বছর অনলাইন অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখছিলাম গেমটা, সেই মুহূর্তে আমি দেখতে পেয়েছি যে আ আ তারা আলোচনা করছিল যে আমাদের ইন্টারনেট কানেকশনই আসলে এই জায়গাটাতে মেইন প্রবলেম। যে আমাদের খেলার মান ভালো থাকা সত্ত্বেও ইন্টারনেট কানেকশনটা যখন হ্যাম্পার করে, যেরকম এই মুহূর্তে কিন্তু আমি ১ দাগ নেটওয়ার্ক দেখতে পাচ্ছি। এটাতে আর কি বলতে পারি? এই যে ২ দাগ নেটওয়ার্ক হলো দেখেন। এই নেটওয়ার্ক প্রবলেম যদিও আজকে ঈদ ডে, এইজন্য হচ্ছে নেটওয়ার্কের প্রতি আরো প্রচুর প্রেশার পড়তে পারে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এটা তো বরাবরই আমরা ফেস করে আসছি এই নেটওয়ার্ক Sure. প্রবলেমটা এটা যেটা আমি then I have taken then the official banded line like 15 Mbps, like 20 Mbps. So I'm giving almost like 2000 bucks, মানে 2000 টাকা আপনার হচ্ছে আমি কস্ট পে করি ইন্টারনেটের জন্য। সো এটা হয়তো বা অনেকেই এটা করবে না, তাই না? বাট এটা আসলে আবার অনেকে দেয়ও না, টাকা পে করলে অনেকে হয়তো এটা দিবেও না। এটা অফিসিয়াল লাইন, আমরা অফিস হোম অফিস করতাম আমাদের অনেকেই, দ্যাটস ওয়াই এটা আমি নিয়েছি। তারপর আমি মাঝে মাঝে নেটের প্রবলেম আমি নিজেও ফেস করি, এত হাই রেজলিউশন লাইন নেওয়ার পরও। কি যে সো প্রবলেম একটা। আর এই মুহূর্তে স্পেকটেটরস দেখতে পাচ্ছেন ভাই, আজকে আসলে এতটা ভালো লাগছে। আমি যতবার স্পেকটেটরস yeah, এর দিকে তাকাচ্ছি ততবারই আমার মনটা খুশিতে ভরে উঠছে। but I'm feeling like disappointed in some of points, like in not a huge but in some point I'm feeling disappointed. I mean I'm gonna share it in personally. ওকে, শিওর, ডেফিনিটলি। বাট Definitely. ওয়ান I গেমস mean, অনগোয়িং এখনই but আমরা I can স্যার give you a hint. I can give a short hint. I mean, you have introduced all the members and you have praised themselves like they are doing that, but you didn't say nothing about me. I mean, I am doing nothing in here, man. I'm feeling a little bit jealous to Mr. Abdulaziz. I'm feeling a little bit jealous because he have said lots of work for him, but
I mean, not a single word for me, man. It's really insulting. ওনার চেহারা দেখেছেন আজকে ঈদের দিনে তিনি সেলফি দিয়েছেন। আমি তার চেহারাতে লাবণ্য Yo. দেখতে পেয়েছি। একটা চেহারার মধ্যে সুন্দর একটা হাসি ছিল, লাবণ্যময় ভাব। এবং আমি আচ্ছা, সত্যি আচ্ছা। বুঝতে Definitely. পারলাম যে আজকে তার ঘুমটাও Yo. সঠিক হয়েছে। পারফেক্ট একটা সাউন্ড স্লিপ এবং তার দিনটাও বেশ ভালো যাচ্ছে, আনন্দের মধ্যে যাচ্ছে। সো আমরা কিন্তু চঞ্চল কুমার ঘোষ স্যারের গেমটা অলরেডি আ আ দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে তিনি সাদা গুটি পরিচালনা করছেন এবং কালো গুটি পরিচালনা করছেন এনডিআর একজন আমাদের দাদা। সো এই মুহূর্তে আমরা পজিশন দেখতে পাচ্ছি অলরেডি ৭ টা মুভ হয়ে গিয়েছে। নাও Mhm. we have to fight for the center. আর আমরা এখান থেকে ডেফিনিটলি ভালো একটা গেম দেখতে পাবো। এবং আমি এখনো আসলে দুজনেই আমাদের ভাই। ইন্ডিয়ারও তো আমাদের স্টুডেন্টস গুলা রয়েছে ইন্ডিয়া থেকে। Definitely. তারা যখন আসে কলকাতা থেকে এবং তারাও যখন ক্লাসটা করে তাদের সাথে আমাদের খুব ভ্রাতৃত্বপূর্ণ একটা সম্পর্ক। দেখি আমাদের ২ বাংলার মধ্যে কে আসলে আ এই জায়গাটাতে বুদ্ধির খেলাটাতে কতটুকু এগিয়ে যেতে পারে। সো আমরা দেখতে পারলাম যে কুইন দিয়ে চেক এই মুহূর্তে। আর কিং কিন্তু সেন্টারে থাকলে ডেফিনিটলি এটা Yeah, he কিন্তু can push the pawn on g6 because then queen e4 check and then obviously lose the rook. And এখন আপনার simply bishop দিয়ে চেক দিলে আপনার এখানে প্রচুর problematic and okay, it's I think এটা definitely এখানে প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। এখানে rook d8 চেক দিলে খেলা I think lost. rook d1 চেক দিলেই queen lost হয়ে যাবে because knight দিয়ে গার্ড করার কোনো ওয়ে নেই। simply মাই গড চঞ্চল কুমার ভাই তো এখানে একটা আসলে অসাধারণ খেলা দেখিয়ে দিয়েছেন। দ্যাটস definitely. ওয়াই এভরি টাইম আই সে যে তার কাছ থেকে প্রচুর জিনিস আমাদের শেখার আছে। তিনি যতগুলা গেম খেলেন Definitely. আমরা দেখতে পাই যে সেখানে ব্রিলিয়ান্ট মুভগুলোই বেশি কিন্তু। একটা গেম লং করে শেষ করা আর কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে শেষ করা এটা কিন্তু প্রচুর ডিফারেন্ট একটা ডিফারেন্ট এবং বিষয়। এই কম্বিনেশনস গুলো ওভার দ্য বোর্ডে কম সময় বের করাটাও কিন্তু ইটস টাফ। দ্যাটস ওয়াই হি ইজ হোল্ডিং আ টাইটেল, সিএম টাইটেল, রাইট? আই মিন মাস্টার টাইটেল। দ্যাটস দ্যাট দ্য মিনিং অফ দ্য মাস্টারি ইন চেস। তাহলে Yeah, আমার sure. আসলে এই জিনিসটা প্রচুর পরিমাণে সার্থক যে আমি ওনাকে খুঁজে বের করে আমি ওনার গেমটাই রেখে দিয়ে দেখেছি। কারণ আমি জানি যে ওনার গেম থেকে প্রচুর আমরা Definitely. কিছু শিখতে পারবো। যেরকম হানিফ ভাইয়ের গেম থেকে Sure. ব্ল্যাক শ্যাডো ভাইয়ের এবং এরাই কিন্তু বরাবর আমাদের যখন টুর্নামেন্ট গুলো হয় ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড প্রাইজ কিন্তু হেল্প থার্ড করেন। পজিশন থাকেন, এবং হেল্প করেন। এইজন্য তাদের গেমগুলা দেখলে আমার প্রচুর পরিমাণে আসলে ভালো লাগে। সো এই মুহূর্তে আমরা আবারও দেখতে পাচ্ছি যে এটা কত রাউন্ড? ১১ র মধ্যে কিন্তু ৯ রাউন্ড চলছে এবং ৮২ টা গেম অনগোয়িং অবস্থাতে রয়েছে এই মুহূর্তে। সো Definitely. এইবার আমরা কার গেমটা দেখতে পারি? ফরেন পিপল I am অর আমরা I am কিন্তু obviously I am Manoli তার গেম আমি এখনো দেখি নাই। I am their গেমগুলো অবশ্যই এখানে আমরা যদি দেখতে পারি এবং অ্যানালাইজ করতে পারি এখানে অনেক কিছু আমরা বের করতে পারবো। সো বোর্ডটা আমি দেখতে পাচ্ছি দুইটা আই এম খেলছে, একটা উমেন এন্ড ওয়াও! একটা ম্যান। সো অবভিয়াসলি এখানে অনেক মজার ফাইট আসবে। সো গেমটা আমরা ফোকাস করি। এখানে আসলে সে এখন থ্রেট করেছে রুক বিকজ অফ ক্যান টেক দ্য নাইট, অবভিয়াসলি দ্য পন ইজ পিনড। এখন দেখা যাক বাট হোয়াট ইনস্ট্যান্ট অফ But রুক now কে we থ্রেট have করবো যদি to কুইনকে talk in English. Totally we have to because they are definitely watching. They will watch next time and they they will will watch definitely. So why like black has removed the rook from e8? I mean, why he didn't play on because that was instead of open file, right? okay. No. Yeah, I mean he can thread the rook. I mean queen. He can thread the queen, then take the knight. I mean, if I'm not wrong, right? Exactly. So Simply brother, when I the have a queen was in call, so b8. I am going to mute my microphone. I'm giving you all. Yeah, sure. I can. Okay, no problem. I'm going to add in. So here we can see like black has two bishop, a queen, and white has two rooks and a queen. So obviously white is exchange up, but still the position is complicated. And white has like only 20 seconds in here. It's really tough for, I mean, white for survive. I mean, for the pressure. Okay, so he's trying to mate, checkmate. Okay, I can see the push the pawn. Yeah, pawn on h6 check. Okay, fine. If pawn takes, then obviously rook takes. Okay, rook is hanging. Okay, it's another problem. Rook is hanging. Okay, he has moved his queen.
Thanks for giving me Why time, not? brother. Yeah, sure. So two IM, one is male and second one is female. So their game Female, was WIM. So really White has won. I mean, sorry, White has lost by the time, by the clock. But still, I mean, you can compare the ratings. It's a huge difference because we can see White. I mean, the WIM, the Women International Master, she has around 2,200 ratings, and the male, the International Master, he has around 2,600 elo, so it means almost 400 elo rating difference. It's a huge competition, but it's still the woman. She has given a really good fight. I can definitely admire her playing style, definitely. exactly where the ratings different is 300, but the fight was really almost equal. Almost equal, and White has like dominate the position, but only for the time pressure. I mean, she can handle the situation, and almost 400 rating, like 2,200 and around 2,600. So 400, it means a huge difference, huge difference. Exactly, and I can see here that although the rating difference is high, but the ratings, what is going to added or minus, that is very low. +2, -1. Because the rating difference is huge, that's why. Right, exactly. So again, I'm going to switch the situation. Really, today tournament was more than expectation to me because every time, Yeah, every game when I'm watching, really we're feeling a everything is thrill. going We're to feeling, be and you can see the participants, like participants is huge, almost like I can see almost ups and downs, 171, 196, and I have seen like the highest range is 218 or 20, something like that. And you can see the players, it's 378, almost 350 plus. But I have given the target to our managing director, at least 300 people for the tournaments, but he has almost like 400 people. So beyond my expectations, man, beyond the expectations. exactly more than expectation. But I'm feeling a little bit hard in myself, like I'm a little bit hard in my feelings, like you didn't say a single word for me, man. The trick was mine, the trick was mine, but you didn't introduce me. I'm gonna definitely tell Mr. Abdulaziz about the fine My to God. fine you. Actually, brother, as you know that Yeah. our tournament had started in that time, and as Yeah. already it was We have to switch. started, what It happened, started, yeah. I have to maintain the time, the schedule, because Time our frame, yeah. headmaster can I mean, strike us. Abdulaziz bhai can strike us. So I was yeah, so much definitely. hurry in that time. In a situation, What I did was I was time will. introducing all of the members. So, brother, already my Zoom connection has lost. I will request to Shajidul Islam Bhai to connect in Zoom meeting again that I can admit him. So now I'm handling the situation. Okay, I'm waiting for him. Then yes, he already have joined the tournament with me. Yes, my brother Shajad Bhai. Yeah, I'm here with you. Already my Zoom meeting have reached the timeout. Why it happened today, I don't know. We are two people, right? But Two why? people is. I was also thinking about the same pattern. Like we're only two people, so why? I mean, we're out of the reach of the Zoom link. I don't know about that. Okay, no problem. But just like a 1 second or like 5 seconds. Most of the time, cases 5 seconds. Like lag, not a problem, right? Because Exactly. I didn't do any late in here. So we can see like almost 8 round has completed, right? No, 8 round or 9th round. 10 round is ongoing. That means right. 10th round is in. 9 is finished. 9 round is finished. And it's finished. Ongoing is a 10th round, so it takes like around 10:30. Like it means almost like 1 hour for like completing the 10 rounds, right? 10 So let's rounds. make a deal. As Yeah. it is the previous round of the last round, let's Mhm. analyze a game of our Bengali people, then analyze the game of foreign people. Yes, sure. Go Equality, ahead. right? Equality, definitely equality. Okay, as we can see, Black Shadow or other people.
Let's see. I would like to see the game of Mr. Abu Hanif. I mean, he is my favorite, and Chanchal Kumar. They both of them are my favorite. So I would like to see Mr. Abu Hanif. Brother, I'm just taking some time, okay? I'm showing the Yeah, board sure. here. Someone is knocking me. Yeah, definitely. I can have the voice. I can have the voice of knocking your door. So you can go. I can like still continue the okay, continuing here. So আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে এখানে হানিফ ভাই এবং okay, Neil Kamal, I think his name is Neil Kamar, 2020 rating, and Abu Hanif, obviously his rating is higher than him. 377 rating is going, okay? It's quite well, definitely. So we can see the situation, the board, it's complicated, but let's see like what happens, the game. Brother, So I think I'm already back. yes, sure, I can see you that in your screen. So now I can tell that definitely black has some threats in here. আমরা যেহেতু এই মুহূর্তে আবারও ওই যে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, আমাদের এই মুহূর্তে বাংলাতে চলে যেতে হবে, যেহেতু আমরা বেঙ্গলি পিপলের গেমটা এই মুহূর্তে অ্যানালাইজ করছি। সো এখানে আসলে ব্ল্যাক এক্সচেঞ্জ করে দিয়েছে বিকজ আপনার জি ফাইলে অনেক একটা প্রেসার ছিল, বাট এই প্রেসার এখন আপনার E5, ওকে হ্যাঁ হি অলরেডি ডিড ইট, E5 check, but queen exchange, oh my god, I mean blundered a rook, I mean a queen. So Hanif bhai is already winning, I mean if I'm not wrong, already winning. Definitely excellent game খেলেছেন। rook to E2, rook to E2, yeah, threatening checkmate, rook to E2. I think it's made in one, definitely এখন mate হয়ে গেছে, made in one or made in two, it doesn't matter. Yes, resign করে দিয়েছে। Excellent game by played Mr. Abu Hanif. Congratulations ভাইয়া, অনেক এক্সেলেন্ট গেম খেলেছেন, আপনার গেমের মতো আমরা ভক্ত। সো ইনশাআল্লাহ আশা করি সামনে আরো সুন্দর গেম আমরা দেখতে পাবো। এখন আমরা আমাদের ন্যাশনের কাছে ব্যাক করেছি, আমাদের বেঙ্গলি পিপলদের কাছে, ততবারই কিন্তু আমরা অস্থির একটা গেম পেয়েছি, গেম দেখেছি ডেফিনেটলি, এবং আমরা এটা আনডাউটেডলি বলতে পারি দে হ্যাভ আ ব্রাইট ফিউচার ইন চেস। তারা যদি এরকম হার্ড ওয়ার্ক, এফোর্ট এন্ড ডেডিকেশন দিয়ে রাখে, চঞ্চল কুমার ভাই, আবু হানিফ ভাই, তারা সামনে অনেক বড় বড় পজিশন তারা খেলবেন, এটা আমরা ডেফিনেটলি জানি, এবং তারা বাংলাদেশের নাম অবশ্যই রোশন করবেন, এটা এখানে আনডাউটেডলি আমরা বলতে পারি, এটা আনডাউটেডলি। Now I'm going to yes, main base. We're gonna watch like international players game. Why you want to see like IM, the highest rated IM odd numbers, number 7, or yeah, you can see the Minoli, yeah, Minoli, it's a good choice. আচ্ছা 3 নম্বরেও যায়, কারণ ওদের গেম, আচ্ছা 3 এর তো গেম অলরেডি শেষ হয়ে গেছে, হি ইজ ফ্রম রাশিয়া, but number 2 তারও গেম অলরেডি শেষ হয়ে গিয়েছে। Oh my goodness, it's bad luck. So what about the FM? আচ্ছা আমরা নিচের থেকে একটা গেম দেখি, যেহেতু যেটা ডিল হয়েছিল যে এই রাউন্ডটার ভিতরে আমরা বেঙ্গলি পিপলদেরই খেলাটা দেখবো, তাই না? একটা ফরেন পিপলেরও ডিল হয়েছিল ভাইয়া, যাই হোক সমস্যা নেই, ডিল ইজ ডিল। না ফরেন পিপলের ডিলটা হয়েছিল যে 11 রাউন্ডে, কিন্তু এখন 10 রাউন্ড, যদিও 9 গেমস ইজ অনগোয়িং। ওকে 10 রাউন্ড, নো প্রবলেম। তাহলে আমরা চঞ্চল কুমার ভাইয়ের গেমটা দেখে আসি। চঞ্চল কুমার ভাইয়ের খুব তাড়াতাড়ি সুইচ করতে হবে, চঞ্চল কুমার ভাইয়ের। বাট এই 9টা গেমের মধ্যে উনি আসলে নেই, মশহুর ভাইয়ের গেমটা আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে দেখতে পারি, অলদো লাস্ট সিচুয়েশন স্টেক নাদিম মশহুর ভাইয়ের টাইমটা একটু বেশি, মশহুর ভাই হোয়াইট নিয়ে খেলছে, ও বাট সিচুয়েশন আবার ইকুয়ালের দিকে চলে গিয়েছে, বাট টাইম প্রেসারে yes মশহুর ভাই, here is our voice. Yes, definitely excellent job মশহুর ভাই, excellent super 100% satisfaction আপনার গেম দেখে। আপনি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিয়েছেন, একদম পারফেক্ট, টাইমের সঠিক ব্যবহার, এটা আসলে অনেক প্লেয়াররা টাইম প্রেসার থাকলে মিসক্যালকুলেশন করে ফেলে, বাট এক্সেলেন্ট জব ব্রাদার, এক্সেলেন্ট। আচ্ছা এবার আমার জানা মতে যে একটা রিফ্রেশ দিতে হবে, 11 রাউন্ড চলছে, এইবার আমরা চলে যাব I am Minoli's game দেখবো, I am Minoli, we want to show the game, I mean the people of our audience, I am Minoli. It's like a peculiar position for the black, you can see
peculiar position. I mean, And it's a I'm really so much peculiar excited position. here because their Okay. score in this 2600. time, yes. Yeah, they didn't face them yet. I mean, they didn't face them yet. It's their first game, right? You can see 0-0 first game. So he's playing white pieces. He has 2602 rating, and the black pieces, his name is Kazakh. He's holding like 2324 ratings. So it's a huge difference. But let's see what they're gonna do. C4 pawn play C4. I think C4 is good for white. Okay, trading the pawn on B5, not a problem. But C4 is a dangerous move. I think. Okay, so he's trying to like. Okay. Now, why they are playing critical? Okay, the knight is hanging. So now a piece down. Excellent, a piece down. And can you White is see playing the like tournament score right now? Kazakh fighter, he is holding number yeah, one situation, and I Kazakh. am Minoli. He is holding Number one. second If position. if he gonna win this game, he's gonna be first. Right. If I'm gonna win this game, he's gonna be definitely the first position. So now, I mean, obviously trading the queen and obviously taking the bishop, exchange the pieces, definitely win. You wanna win the game, definitely. Well played. Okay, he's trying to trading the queen and obviously like trying to grab the pawn on c5. I think grabbing the pawn on c5. Grab the pawn on c5. Okay, okay. Whatever I have expected, it's completely playing like the same way. I know it is going to be true. Why? Because your rating is totally matched with their ratings. So your prediction, your theory Yeah, line, you already know that what is they are going to do in this combination, in sure. this They're gonna position. definitely exchange the pieces, and obviously, yeah, sure. They're trying to exchange the pieces and trying to hit the f6, f7 pawn, like twice. Main F7 pawn target, with the right? twice. Queen to d6. Definitely, he's trying to mate, checkmate. Okay, pawn takes. Okay, takes the pawn. Not a problem. Simply, yeah, capture. Yeah, capture. And now to block and trying to play g5. Black Knight to g5. resigned. Knight to Wow. g5. So let's check Okay, the yeah. Knight to position. g5 was. I am Monali still holding second position. Look, because Can you Kazakh fighter. refresh the page? Refresh the page. Yes, I'm going to refresh because I'm yes, in the first. yes, your prediction was Yeah. right, I'm in the 100% right, brother. But day by day, your technical skill is going to in sky range, high range. My God, how did you knew that okay. you have to refresh here? Then the updated result can came. Yeah, Very good. because I have seen the previous round. I've noticed that as I'm a chess player, I have to recall everything. I mean, the move, the patterns. So it's my habit. You can see, or you can tell me it's my habit. So in the previous round, I have seen that like Minoli and Kazakh, they are like holding the first and second position. Step by step, I can see like if he gonna. I mean, I am Minoli. If he win the game, then obviously a one game, then obviously he's gonna be the top position. And luck by chance, the first and the second, they are facing each other. So it's easy calculation for me. So like who's gonna win the game. So now let's get back to another player. So like still I can see 57 ongoing games. So let's see like some other games as well. What do you think? Exactly. FM, So yeah, FM. I would like all to of get the the player are FM maximum RM. player here are FM and IM. So which one I will select? This is very So we complicated in can this see the time. FM IM game. It will be much more 2 FM. Man. 2 FM is playing. 2 FM. You can please go below. Please go below. Below. You can see 2 FM is playing. Right, this one. Below the board. Yeah. Here you can see 2 FM is playing. Board. Really, This your board will eye be is really really interesting, man. sharp. Really interesting. You have robotic memory. I have to appreciate it, brother. Yeah. Thank you so much. So this ball is critical. I can see like white is trying to. I mean, black is trying to take the position to f7, f2. Black is trying to keep an eye on the f2 square. But I mean, trading the rook. I guess knight. He played knight because okay. Oh, so he's trying to play the knight c6 because knight 7 is decisive. Knight e7 is really problematic. Okay.
Knight e6. But if he Time captured the pressure. queen, he can have a pawn. I mean, check, a check. Simply, I mean, he can play f2 check first. Then, I mean, queen f2 check first, then other thing will be coming. But why he missed that? Queen f2 check, queen f2, Come on, queen brother. f2, yeah, queen f2, then, oh my god, why he's trying to play it? Okay, first he's trying to hit the knight, then queen f2 check. Okay, it's good. But now he lost the threads. Oh my goodness. Queen f2 check. Okay, fine. Now it's really critical position. Oh my goodness. Blunder? Oh no, not a blunder, but Oh, true FM is playing because in this time pressure, you know, wow, so tremendous, tremendous. See their speed, brother. yeah, definitely. That's why they're FM and IM. I Draw, think brother. okay. Have you FM looked? Aryan. No, it's lost. Lost by the clock. FM Aryan versioning. No, FM brother. Aryan versioning has Lost by lost time, but 26. result is Lost by draw. draw. Okay, the result is draw, but I mean it's draw because like he has 2 pawns but didn't have any play, right? That's why it's Right. draw. But 2 pawns, why? I mean, I can see like why it happened. I mean, he has 2 pawns and obviously, I mean, there are much more moves in here. So why it's a draw situation? I can see like Right. We will analyze it later. Let's refresh it because later, I yeah. already have learned something from you that I have to refresh every time that I can get the update result. And already, can you see Okay, that tournament result has. have published? But let's do not publish the first place or second place right now because you know that we have to Mhm. analyze all of the games first by 2 or 3 Definitely. days because we have to analyze that who Then is we're gonna sitting publish here. our Yes, result. Yeah, yes, we have to definitely. justify all of them, right? Because if someone seated here, we are not going to Yeah, provide the sure. money. Here, the judgment will be very Definitely. equal. Our team are already Very, started their yeah. analyzing. So we will analyze this, then we will send the money to their Publish a account. result. Exactly, we will publish Yeah. the result, and it is We the will rules of provide the everywhere. prices the following 3 days or 3 working days. Highest, okay, like 4 or maximum 5 working days, they're gonna have their money into their accounts. And okay, not a published immediately, but we can see the scoreboard now, like who is filling the top 10 position. That only that we can do that, right? Yes, that we can do, right? So first number, I am Right now we can do. Minoli. We have seen most I of am the game of Minoli, and I am definitely. He has won Oduno, 10 round, only lost 1 Odunobras, round. exactly. And then Sorry. number 3 position, Akash Dalvi, Number two was India. man. Number 2, I think you missed the number 2. It's number 2 is Autobras, Okay. and number 3 was holding Akash Dalvi. Number 4 was Kazakh fighter, as we have seen his game before. Number 5, he's like Sunov the bitch. Okay, it's not a problem. Franco Pro. Number 6 is Franco Pro. Number 7 is hailing FM Aryan Vershni, and number 8 is Sri Hari. He's an Indian, if I'm not wrong. He's an Indian. Sri 100% Hari. Okay, and Yo Jose. I mean, it's 9. I think it's a Spanish name. Yo Jose, reline. or yeah, Ireland. I mean, one kind of Spain type of like. And number 10 is Chessbone, number 10 position, Chessbone. And I just want to see like our Bangladeshi people, their position. I'll have to see like what position they're holding. So number 15 is Chanchal Kumar Ghosh, as we expected. Number 15 position he's holding. And where is Abu Hanif Bhai? He's holding 19th position. Congratulations, both of them, Chanchal Kumar Bhaiya and Abu Hanif Bhaiya. Congratulations for their excellent performance from our country, Bangladesh. And it's all right. Wow, Moshur Bhai, he is also holding 26th Holding position. It's 26. It's really honor for us.
আমাদের জন্য একটা অনার, তাই না? একটা সম্মানের ব্যাপার আর যে ডেফিনিটলি মশিউর ভাই জীবনে এখানে আমরা ২৪ দেখতে নম্বর পাবো যে রেটিং এ এইরকম একটা হার্ড ফাইট টুর্নামেন্টে যেখানে ২৬০০ রেটেড প্লেয়ার আছে, সেখানে তিনি এইরকম ফাইট দিয়ে ২৬তম রেটিং, আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে প্লে করলে বলি আমি ৫০ এর ভেতরেই থাকতাম না। এরকম একটা সিচুয়েশন ভাই হতো আমি যে আপনাকে অনেস্ট আমার একটা ওপিনিয়ন দিচ্ছি। আমি যখন আপনার আজকে তো ঈদ, আমাদের সবারই পারিবারিক কিছু কাজ ছিল, তারপর আমি প্রতিনিয়ত আর কি আপডেট ভার্সন দেখছিলাম। 46 পজিশন পর্যন্ত সবাই 2200 রেটেড প্লেয়ার। রাইট, 46 পজিশন পর্যন্ত। আর ফার্স্ট 20 or 30 পিপল ছিল সবাই আপনার 2600, 2500, 2400 এই রেঞ্জের রেটিং এর মধ্যে। আমরা 2600, 2500 এন্ড 2400 এই রেটেড প্লেয়ারদের মধ্যে ছিল, এবং এদের সবাইকে টক্কর দিয়ে 2600 রেটেড যখন একটা 26 পজিশন যখন একটা বাংলাদেশি প্লেয়ার হেল্প করে, যদিও তার রেটিং এত বেশি না, তাই না মশিউর ভাই, যদি কম্পেয়ার করি তাদের রেটিং এর সাথে, তারপরও আমি বলবো সে বেস্ট 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 পারফরমেন্স আজকে মশিউর ভাই দিয়েছেন। বেস্ট বেস্ট বেস্ট, নট অনলি হি, আমি বলবো চঞ্চল কুমার ভাই, আবু হানিফ ভাই, ব্ল্যাক শেডো, শাওন চৌধুরী ভাই, তারা তাদের সবচেয়ে বেস্ট পারফরমেন্সটা আজকে দিয়েছেন, যেটা আমি রিয়েলি আমি আমি কি বলবো আর কি, আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না, এত সুন্দর তাদের গেমটা ছিল। এবং আমরা যে গেমগুলো দেখেছি সেগুলো প্রত্যেকটা তারা উইন করেছে, এটা আমার জন্য বলো একটা সৌভাগ্য, একটা প্রচুর সৌভাগ্যের বরকতময় দিন, একটা ব্যাপার ছিল, যেটা আজকে রাইট। ঈদ উল এর জন্য ফিতর, আমি বলছিলাম যে এটা প্রত্যেকটা বরকতময় গেম দিন দেখে ডেফিনেটলি। আমি আসলে আনন্দে আপ্লুত হয়ে যাচ্ছিলাম, কারণ যেই গেমই দেখছি সেই গেমই যদি উইন হয়, দেখতে পাচ্ছেন যে দর্শকরাও এখানে খেলাগুলো ডেফিনেটলি দেখছে, তাহলে একজন বাঙালি মানুষ হিসেবে এখানে কতটা গর্ব হয়। এবং আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি জবা আনন্দ আপুর লাগে, ডেফিনেটলি গর্ব হয়। ছেলে গুড বয় দিব্য, সেও ছেলে কিন্তু গুড বয় দিব্য, ৬২ দিব্য। পজিশনে হেল্ড করছে, এটাও কিন্তু কম ব্যাপার নয়। আই সে মিন কিন্তু ছোট, কত অলমোস্ট ছোট। 7 রাউন্ড ভালো খেলেছে। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি অনেক ছোট, ক্লাস 10 এ সে আবার এসএসসি ব্যাচের, এবং সে 7টা স্কোর মানে 7টা রাউন্ড সে ভালো খেলেছে ফাইট, হয়তো সে 5টা হেরে গেছে, মানে আপনার সে যদি কন্টিনিউয়াসলি এভাবে প্র্যাকটিস করে বাকি 4টা যে হেরে গেছে ওইটাও সে ধীরে ধীরে ডেভেলপ করে 8টা বা 9টা বা 10টা নিয়ে আসতে পারবে। এবং আমি কেবল মনে করি যে এরকম যদি আমরা টুর্নামেন্ট আরো সামনে অর্গানাইজ করতে পারি, আর এরকম হাই রেটেড প্লেয়াররা আসে 2600 বা 2700, যদি নেক্সট আমরা এরকম বড় বড় রেটেড প্লেয়ার আমরা নিয়ে আসতে পারি, আমাদের যারা ট্যালেন্ট আছে বাংলাদেশে, যেমন হানিফ ভাই, চঞ্চল কুমার ভাইয়া, তারপর শাওন চৌধুরী, উনাদের মতো ভালো ভালো প্লেয়ার এখানে এক্সেলেন্ট ফাইট দিবে, এবং খুব বেশি দেরি নেই যে আমরা এই সব 2600 2700 প্লেয়ারকে আমরা হারিয়ে আমরা আমাদের বাংলাদেশকে চেসের জন্য একটা রেভলিউশন ক্রিয়েট করতে পারবো। আমি এটা ডেফিনেটলি এই স্বপ্নটা আমি দেখছি। এক্স্যাক্টলি। সো এই মুহূর্তে আমি যেটা করতে চাই সাজ্জাদ আতিক ভাই, ভাই, এই মুহূর্তে আমি যেটা করতে চাই, আমাকে তো দেখা যাচ্ছে, রাইট? জি আমি শিওর। আমি আমি কমেন্ট গুলো পড়ছি, আসলে মাঝখানে দুবার ভয়েস ক্র্যাক করলো। আমি ভাবছি যে ইন্টারনেটে আজকে ঈদের দিন উপলক্ষে আমি দেখতে পাচ্ছি প্রচুর ইন্টারনেট প্রবলেম করছে প্রত্যেক। ইয়া, আই ক্যান সি দ্যাট আপনার ভয়েসটাও চলে গিয়েছিল, এখন আপনার কথাটা আবার শুনতে পাচ্ছি আমি। যাক, আমি তাহলে আবার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার দিই। ঈদের দিন উপলক্ষে এটা একটু হবেই, এটা প্রত্যেকেরই হচ্ছে। আমরা খেলার সময় চঞ্চল কুমার ঘোষ ভাইয়েরও এটা দেখতে পেয়েছি, এটা স্বাভাবিক। তো আমি আবারও কমেন্টে ব্যাক করছি এই মুহূর্তে। তা হচ্ছে মিন্টু লিখেছে কালো জিতবে। যখন আমরা কোনো একটা গেম দেখছিলাম তখন এই কথাটা বলেছেন। আমি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কমেন্ট গুলো এখানে পড়তে চাই। মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান লিখেছে আজকের টুর্নামেন্টটা ঠিক মতো খেলতে পারলাম না। মেবি ওনারও কিন্তু ইন্টারনেট প্রবলেম হতে পারে, আবার হতে পারে যে ঈদের দিন পরিবারের সময়টা দিতে এখানে হচ্ছে। আমি একটা কথা বলতে চাই আতিক ভাই, ইউজুয়ালি দেখা যায় ঈদের দিনগুলোতেই, যদি আমি আপনার সাথে কথাটা বলি একটু ডিসএগ্রি শোনাবে, বাট আসলে মূলত কি ঈদের দিনই কিন্তু আমি মনে করি আমরা ঢাকার যারা নেট খুব ভালো পাই, কেন অনেকে গ্রামে চলে যায়, তাই দেখা যায় নেটের উপর একটু কম প্রেশার পড়ে, তাই না? ম্যাক্সিমাম সময় দেখা যায় ঈদের সময় ঢাকাটা ফাঁকা হয়ে যায়, ঢাকা শহর অনেক ফাঁকা হয়ে যায়। বাট এবার মেবি করোনার জন্য ম্যাক্সিমাম মানুষ এখন বাসায় স্টে করছে, অনেক মানুষ, ইফ আই এম নট রং দ্যাটস ওয়াই তারা অবভিয়াসলি বাসায় বসে থাকলে নেট ব্রাউজ করবে। এই কারণে এই ঈদ গুলোতে আমরা একটু নেটের দিক দিয়ে আমরা সাফার করব, এটা আমার আর কি ওপিনিয়ন, আমার মনে হচ্ছে যেটা এই কারণে আমরা সাফার করছি যারা এক্স্যাক্টলি, ঢাকায় আছি। কথা একদম রাইট, 100% লেজিট। এবং আমি লাস্ট কমেন্টে চলে যাচ্ছি। ইসমাইল হাশেম লিখেছেন ঈদ মোবারক। এরপরে আমি আর কমেন্ট গুলো পড়তে পারছি না, কারণ বেশি টাইম নেওয়া হয়ে যাবে। সো দ্যাট ওয়াজ অল ফ্রম আওয়ার সাইড। আমি এই মুহূর্তে বাংলাতে বলে শেষ করতে চাই, এবং সাজ্জাদ ভাই আপনি ফরেন পিপলের জন্য তারপরে একই কথাটা ডেলিভার দেবেন ডেফিনেটলি। তাদের জন্য। তো হচ্ছে আজকে ঈদের একটা দিন ছিল, এটা অনেকের জন্য চ্যালেঞ্জিং একটা ব্যাপার ছিল যে পরিবারে তারা সময় দিচ্ছে,
তাই না? কারণ তাদেরকে তাদের কর্মস্থল ত্যাগ করে তাদেরকে কিন্তু গ্রামের বাসাতে যেতে হচ্ছে এবং আমি যত ভিড় দেখছিলাম এই কোভিডের সময়টাতেও আমি দেখছিলাম যে এত ভিড়ের মধ্যেও তারা জার্নি করে তারা বাসে এসেছে। একে তো সেই প্রেশারটা তাদের উপরে পড়েছে, তার উপরে আবারও বাসায় গিয়ে কিন্তু ঈদের সালাত আদায় করা, পরিবারের সবার সাথে কানেক্ট হওয়া। আর পরিবারের সবার সাথে কানেক্ট হলে কিন্তু অন্তত আপনাকে তাদেরকে ১ ঘন্টা করে ইচ পারসন সময় কিন্তু দিতে হয়। ডেফিনিটলি এটা দিতে হয়। এবং এত ব্যস্ততার মাঝেও যে ৯:৩০ সময় প্রত্যেকটা মানুষ এখানে জয়েন করেছে এবং আমি যখন স্পেকটেটরস দেখছিলাম এবং এটা কিন্তু আজকে আমরা বাংলাদেশের জন্য বড় একটা অবদান রাখলাম যে এই জায়গাটাতে আমরা আমরা কিন্তু ক্যাম্পেইন ফরেন কান্ট্রিতেও চালিয়েছি। দ্যাটস ওয়াই ফরেন কান্ট্রি থেকে কিন্তু টাইটেল প্লেয়ার গুলো এখানে এসেছে এবং ২৬০০ রেটেড প্লেয়ার গুলো ছিল। আশা করি পরবর্তীতে আমরা আরো এরকম রেটেড প্লেয়ারদের উপহার দিতে পারবো গেমগুলা আমাদের বেঙ্গলি পিপলদের জন্য, তারা যেন হাই রেটেড প্লেয়ারদের সঙ্গে খেলে চর্চিত হতে পারে। হেরে গেলে তো কোনো সমস্যাই নেই, কিন্তু জিতে গেলে কিন্তু প্রাইজও পাচ্ছে, তাই না? এটা আমাদের জন্য একটা বড় তাদের জন্য গিফট থাকবে, ইন্সপিরেশন থাকবে সবার জন্য এই জায়গাটাতে। এবং রেজাল্ট আমরা আরো ৩ দিন পর পাবলিশ করবো। এটা সব জায়গাতে ইউজুয়ালি হয়ে থাকে। আহ, সব সব অনলাইন টুর্নামেন্টে ইমিডিয়েটলি সবাইকে আগে মানি সেন্ড করা হয় না, কারণ আরেকজন এখানে অন্যায়ভাবে হয়তো সে তার টাকাটা পাচ্ছে না, এরকমটা হতে পারে। কারণ সে রিয়েলি হয়তো একজন চিটারের কাছে হেরেছে, কিন্তু সে সেই টাকাটা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে, কিন্তু সেই সময়টা পেল না। এই জন্য আমরা জাস্টিফাই এখানে করতে চাই, ইকুয়াল জাজমেন্ট করতে চাই। সো দ্যাট ওয়াজ অল আমার পক্ষ থেকে। সবার জন্য শুভকামনা। নাও সাজ্জাদ ভাই, ইটস ইওর টার্ন। Yeah, first of all, congratulations all of the participants who has like grabbed the top positions, and definitely best wishes from my side because they have given their precious, almost like the most precious time in here. And as you guys know that today we have our one of the renowned festivals, I mean Muslim festivals, Eid ul Fitr, and obviously it's a day for enjoyment, I mean passing your time with your families and other respected persons in your life. So you have grabbed some time for us and you are giving your precious time for playing with us at tournaments. Really, really, really thank you so much. Obviously, very, very, very thanks because you have supported us and you have pursued these tournaments. And a special love from my side to our Bangladeshi players who has given their time as well. And obviously it's Eid, it's time for enjoy and refreshments. But I would like to give you a short message. As you know, like the situation is very tough for the COVID-19 is like increasing day by day, and obviously you can see the facts. Okay, and the Indian virus is also creating so much issues. So I'll request you guys, please, please, please stay safe. Whenever you're gonna like go outside, have a mask, please wear your mask and have a hand sanitizer with you so that you can be safe, and the other people who is interacting with you, they can be safe as well, like you. And the Bangladeshi players, especially Black Shadow, Shaun Chaudhary bhai, and Abu Hanif bhai, Chanchal Kumar bhaiya, we love you so much, and we are 100% satisfied by your performance. You have done a tremendous job, undoubtedly tremendous job. You are the future you're the future of Bangladesh, and we'll try our best to grab the best players in future, like the GM title player in future. We'll try that our level best and try to increase the prize money so that the GM player or much higher player we can grab in here. And obviously you're gonna hunt the fish, the shark. You guys will hunt them and you will guys prove yourself that you are the best. And I have that confidence that you can do it, guys, because you have the hard work. You are hard work. You all of you guys are hard worker, dedicated. You have given your lots of time in chess. You have lots of knowledge in chess, and if you like continue this hard work, nobody can stop us in our country. Will definitely shine in chess, definitely. So that's a message from my side, and obviously best of luck. Assalamu alaikum, shabba khair, and good night. Have a sweet dreams. Okay, Sajid bhai, thanks for giving your speech here. Now I will end here, but before ending the tournament, I have to say that join our club, like our Facebook page, and subscribe our YouTube channel. You guys know that
we have some activities. We do free online classes twice in a week, and free tournament thrice in a week, and we generally do tournament live telecast. And the final point is we also focuses all of your game and then I just post want it to into add YouTube something, channel. if Atika, if you won't mind. Sure. So I just want to tell one thing, like as we analyze your games and we post it in Facebook and YouTube, I have a thought in my mind right now. I mean, immediately, as Hanif Bhai, Black Shadow, and Chanchal Kumar Bhai, they have like given their tremendous performance in here. In future, when we're gonna like have some IM GM in the tournaments, whenever they're gonna give their best shot to them, like if they win a game, definitely we're gonna post it in our club. What do you say? And obviously they're with their faces so that we can make them celebrity. They are the celebrity of our country, right? Black Shadow, Exactly. Hanif Bhai, and Chanchal Kumar. We'll make them celebrity because they are giving their best performance in chess. So definitely will work for them. Nice idea, brother. That's why I appreciate you every time that whenever I tell something, you add something, you assist me, and you have tremendous idea. So now I have to in the tournament because we have already announced all of this piece here, all of the things, and I have to say last sentence to other people, especially foreign people, that all of you guys are messaging me in this time in leases that how can I claim my money. Don't worry, brother, I'm giving this tournament live telecast link. You can listen all of this piece from our live telecast, and personally we are going to message you who already have held the prize. I mean, already have Who has gotten won that the prizes situation. will contribute you soon. I mean, don't worry about your money. Definitely, you're gonna have your money soon. And whenever, like, we're gonna grab all the participants in the top position, like, we're gonna count the top positions, top 10 people. We're gonna provide 10 people prize, like, who is in the one from 10 position. And if you stay in the 10th position, like 1 to 10 between that frame, definitely will have your money. And it's our headache, it's our pain. How are you gonna pay the money? So don't worry about that. Your money is completely safe with us. Yes. Not a single penny you're gonna miss. Not a single penny. So, guys, bye bye. Thanks everyone. Have a great day. We ended.